the start-finish straight. So here is your grid. X30 Junior Heat 2, B versus D. Ben Goetz and Timio Riflar are on the front row of the grid. Bink van Scheindel and Noah Nolken round out your top 2 rows. Antoine Boots and Viggo Moons rounding out the top 3 rows, with Antoine Boots the highest placed rookie in this race. Jules de Koen and Tom Anderlisten rounding out row 4, with Jolina Denzel and Didier Kreeft completing your top 10. Noah Podkins and Alexandre Point round out row 6, with Lorenzo Notarigo and Jamaro Hoft, another one of the rookies moving up from mini to junior this year. They round out row 7, Yves Rie and Aurelio Giustinelli, and it's Len Gugman and Antoine Duval, with Bernd Emilio, Danny Burrs, Cyril Grosjean, not related to Romain Grosjean. Hence, possibly some people might get confused with the surname. You've then got Sacha Duquet, Seth Pedersen, Mathis Ballet, Kiana Joly-Optoff, Sam Gluck, Harry Myers, and Jason Lieveld, rounding out your 28-strong grid. And a big thank you to everyone that has so far watched along on the Yame Series Benelux channel. And of course, for those watching, hello to everyone watching on yame-motorsport.com. Thank you for joining us for the ride here for the beginning of 3 days of action for 2025 in the first of 6 rounds for this championship. It really is going to be an interesting one this year. But very shortly, we'll be getting underway with Junior X30 Heat number 2. Thomas, you know what? These first few races have really whetted the appetite for the rest of the weekend. Oui, effectivement, on va vivre de nouveau une manche qualificative passionnante, on l'espère. En tout cas, c'est la deuxième et dernière déjà de la journée pour la catégorie X30 Junior, avec cette grille de départ où on retrouvera donc Ben Goetz devant Timeo Riflar, Bing van Scheiden devant Noah Nolken pour la deuxième ligne, troisième ligne avec Antoine Boots et Viggo Moons, Jules de Koen, Tom Alderlisten entre autres. Attention au départ, donc c'est parti, 28 pilotes pour s'élancer et on a un faux départ, donc on va revoir un tour de formation. Après le tour de chauffe, un tour de formation, on va remettre tout le monde en place. Ça va nous permettre de vous parler justement donc des pilotes dans cette catégorie X30 Junior. Ben Goetz, donc jeune pilote allemand, à ma connaissance, à moins que Alex me dise le contraire, pas de lien avec Maximilian Goetz, le pilote officiel Mercedes-AMG, ancien champion DTM. Je ne pense pas qu'il y ait de lien de parenté, mais en tout cas, il porte le même nom. Timeo Riflar, le jeune pilote d'Auvelais, superbe séance qualificative pour Timeo Riflar, qui s'est placé au deuxième rang. Bing van Scheiden est en troisième position donc, et Noah Nolken qui est quatrième. Alex, on est donc reparti. Faux départ, deuxième tour de formation. First one of the season. I was waiting for how long it was going to be before that was the case. So it took us up until race 5 of the meeting. So yeah, Ben Goetz I don't think is related to Maxi Goetz, works Mercedes-AMG factory driver. Also, I think if I remember correctly, 2020, I think it was 2021 DTM champion. He's been with Mercedes for quite a long time back in those days. So the drivers now starting to get themselves into a respective order. And it is the case, more to the point, that we have to see, and I was right, yeah, Maximilian Goetz, 2021 DTM champion. But now into the tram lines we go, because the revs are going to rise. The red lights are on the gantry. Here we go. Revs up, lights on. And this time the lights go out. We're underway here for Heat 2. And a great start from the front end of the field. It might have been the fact that we saw a high wide round the outside movement going into the race lead. Il a perdu des places à Timeo Riflar qui s'est fait dépasser par Brink van Scheidel. Ben Goetz, meilleur départ. Deuxième place pour Brink van Scheidel et Timeo Riflar qui glisse à la troisième position. Difficile de partir depuis la ligne extérieure traditionnellement ici dans le premier virage de Mariembourg. Jules de Koen actually saw from RSD karting actually slowing the 177, and someone's just kicked up the dust going into towards Chemin de Fer. Too wide at the back. It's good when you see a start like that everyone is now trying to get into a rhythm. But we saw the complete opposite of that for the first 2 races. Everyone was
everyone was elbows out and trying to go for every single move you could think of. So it was, rather than there being a sign of urgency, it was a sign of desperation. There is a possible move happening here. Yep, that is going to be a change. Or was it? Oh no, that nearly was a change for 5th place. As Antoine Boots trying to go up the inside of Noah Nolken. Nolken drifts wide coming out of turn 2. And Antoine Boots gets through, but they return the favour going out of turn number 3. And it's 2x2 Noah's Ark style coming out of that 3rd corner. Great capture by the drone camera operated by Victor. That was a great shot, seeing the carts go the other way, going underneath the drone as they were struggling coming out of turn 3. Et on a vu une lutte là pour la 4e position avec Antoine Boots et Noah Nolken qui se sont légèrement touchés. Ça a permis aux 4 premiers de s'échapper avec Ben Goeth devant Bing Van Scheidel, Timmy Oriflar et Viggo Moons pour le quatuor de tête. Ces 4-là donc qui ont une belle avance désormais par rapport au reste du peloton. S'ils ne se battent pas de trop, s'ils ne luttent pas trop, ils ont peut-être la possibilité de s'échapper pour de bon, ces 4 pilotes, et puis de régler leurs comptes respectifs en fin de course. C'est un peu comme du cyclisme d'ailleurs dans ce cas-ci, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se gêner, céder quelque part dans l'échappée, mais c'est pas ce que veut faire Bing Van Scheidel, qui ne s'est pas retourné, qui est passé en tête, qui est recroisé directement par Ben Goeth. Ça va permettre à Timmy Oriflar de venir prendre la 2e position devant Bing Van Scheidel, et puis Viggo Moons qui est à la 4e place. Timmy Oriflar dived up the inside at turn 4 and got through on Van Scheindel. That was a brilliant move there from the driver for RSD Karting. Viggo Moons not too far behind, running with the Thierry Del Rey's official team. Really cool that we got a driver that has his own race team, his own chassis, and what's more, the better thing, it's like Sir Jack Brabham back in the old Garagista days. He's the only driver in Formula One history that had a car bearing his name on that he raced in and won a world championship with. Thierry Del Rey is like the Yami Series Benelux equivalent of that. Now there's a change back through. Goes Bing Van Scheindel on Timmy Oriflar through turn 1 here on lap 4. So 7 minutes to go. And I was talking about the aerodynamics. You see the Nassau panels. We've got the aero wars going on again. The front of the Falcon's got a big gaping hole in the middle of it. The RSD cart of Riflar, the number plate isn't square. It's aerodynamically efficient, and it's got little air channel grooves underneath. Kind of reminds me when we had the what we used to call the hot dog bun, where you could fit you had a big gaping hole in the middle of it, but it looked like it was a hot dog bun, and you could fit a freshly cooked sausage in the middle of it. But now we're seeing that again. The aero is being very, very much a bit more de rigueur on the Nassau panels these days, but it is a real battle at the front of the field. Et attention à l'attaque de Bing Van Scheidel qui passe devant Ben Goeth. Yeah. Bing Van Scheidel devant Ben Goeth, c'est Timmy Oriflar à la 3e position. Yeah, and new fastest lap by Didier Klieft. So Bing Van Scheidel takes the lead. Ben Goeth and Timmy Oriflar battling away. Oh, bit of a moment there for Didier Klieft coming out of turn 3, but manages to keep a hold of it behind Viggo Moons. Then we've got Alexandre Poix, Noah Nolken. Danny Burr's up 12 places from 20th on the grid and is now running 8th. Antoine Boots and Tom de Liston ran out your top 10. 1 position away from the top 10 now is Antoine Duval. Aurelio Giustinelli, Jamaro Hoft, Yves Rie and Mathis Ballet ran out your top 15. But we are about to hit half-time very shortly. Yellow flags through post off of turn number 12. So there's been a there's one cart by the side, I'm afraid. C'est Harry Myers, je pense, qui n'a pas pu boucler les secteurs suivants, si j'ai bien vu, et qui serait sur le côté. Alors parmi les remontées à signaler depuis le début de course, on a 13 places de gagnées par Danny Bourse, qui est 7e maintenant, 9 places de gagnées par Antoine Duval, qui est revenu à la 9e position. 2 des pilotes en pleine remontée après avoir raté leur séance qualificative. C'est le cas aussi d'Alexandre Poing, 5e, alors qu'il était 12e sur la grille de départ, le numéro 124, qui est l'un des rookies. Bing Van Scheidel en tête. Ben Goeth en 2e position, Timmy Oriflar à la 3e place, 4e position pour Didier Klieft. On l'a dit, Alexandre Poing qui est donc 5e alors qu'il était 12e sur la grille, mais attention à Danny Bourse, le numéro 147 qui est en pleine bagarre. Ça se passe un tout petit peu derrière. On a 3 hommes en tête, un pilote isolé, c'est Didier Klieft, et puis derrière la bagarre donc avec notamment Alexandre Poing et Danny Bourse. Meilleur tour en course à mettre à l'actif de Didier Klieft qui est 4e pour le moment. Il reste 4 minutes plus un tour dans cette manche qualificative qui est relativement calme pour l'instant. Regardez la bagarre, elle est là, elle est pour la 5e position avec Noah Nolken maintenant
qui est 5e. Antoine Bout 6e, Alexandre Point 7e, Antoine Duval 8e. Yeah, I think there was a change for position going into turn number 1, as now it's a double team there. Antoine Duval and Danny Burrs getting through on the 124 of Alexandre Point. Vigo Moons might have been that driver that was actually stuck by the side coming out of turn number 12 there, Thomas. So Vigo Moons in the 198 is out of this race. So, but yeah, we're really, really heating up there. Antoine Duval, Danny Burrs, both 10 and 11 places gained. Sam Gluck down in 15th, started 26 and now rounds out the top 15. So some drivers really able to move up and down, up the order and be able to get away and catch on to the next train. Change for the lead. Et de nouveau un changement en tête avec Ben Goetz qui repasse devant Bing Van Scheidel. Quelle superbe bagarre, tout ça sous le regard d'un Timmy Oriflar qui ne les a pas quittés pour l'instant, mais attention derrière à la remontée. Alors on a Didier Crève d'une part qui avait signé le meilleur tour en course, ce n'est plus le cas maintenant, c'est Timmy Oriflar qui vient de s'offrir le meilleur tour en course. Didier Crève qui est 4e, et puis regardez pour la 5e position, la lutte avec la remontée d'Antoine Duval notamment. Alors on a Antoine Duval, on avait qui? On a Noah Nolken, Antoine Boutz et Antoine Duval qui sont là en lutte pour la 5e position. On retourne vers le tiercé de tête, ça se bataille à tous les niveaux, tiercé de tête avec Ben Goetz qui est repassé donc devant Bing Van Scheidel. On ne se fait décidément aucun cadeau. Timmy Oriflar qui est juste derrière la 3e place. Et regardez, avec Didier Krift, il est en train de revenir. Ils seront bientôt 4 à se battre pour la victoire. Il reste 2 minutes 30 plus un tour. Bref, il reste 4 tours dans cette manche qualificative. Change to the lead again. Et de nouveau, Bing Van Scheidel prend la tête. Yeah, well, Didier Cleaves is like a silent assassin, but Ben Goetz back up the inside, through at turn 2. He threads the eye of the needle, and the German in the 113 is going to have the boot back on the other foot now. Bing Van Scheidel through at turn 3. Timmy Oriflar is laughing himself silly, I bet, at the moment, just waiting, saying, okay, you two keep on fighting. I'll wait and pick up the pieces. But now Timmy Oriflar, who apparently has got his own fan club on social media, from what I've seen previously, has got a very fast charging Fusion Motorsport Benelux Progress Racing Kart. That is Didier Krieft, who started 10th, now is 4th and closing. Last time was fastest of anybody. Mais attention, Didier Krieft, il est parti depuis la 10e position, il est revenu 4e et il a fait la jonction avec le trio de tête. Didier Krieft qui pourrait aller chercher la victoire. Il reste 3 tours dans cette manche. On voit qu'on commence à défendre du côté de Bing Van Scheidel qui ferme la porte désormais. Derrière, on a Ben Goetz, Timmy Oriflar qui n'ose pas vraiment aller au combat pour le moment. Peut-être satisfait de cette 3e position en manche. On joue les manches qualificatives, on le rappelle, il ne faut surtout pas tomber. Et puis derrière la bagarre avec l'attaque d'Antoine Duval. Ça bouscule un peu. Antoine Duval, ils se sont touchés d'ailleurs avec Noah Nolken. Ouais. Et c'est Antoine Duval qui passe devant. Antoine Duval qui s'empare donc de la 6e position. 5e ou 6e position? Non, la 5e désormais. 5e place donc dans le groupe de chasse. Et devant, on a toujours ce quatuor avec Bing Van Scheidel, Ben Goetz, Timmy Oriflar et Didier Krieft. Pas de changement pour le moment du côté des hommes de tête. Il va rester 2 tours. Yep, 2 laps to go after this one. Bing Van Scheidel leads the way. Ben Goetz, Timmy Oriflar and Didier Krieft rounds the top 4. 2 to go. Van Scheidel defends into turn 1. Goetz just has to grit his teeth and go for it. Oriflar and Krieft waiting in the wings to pick up the pieces. I don't know how. If I was a racing driver and my name was Timmy Oriflar, I would be very, very surprised about how patient he's been. Another car has gone off. I think that's Cespedes from the Netherlands, and that is yellow flags. I think possibly towards Escargot. Timer counts down. We hit 0. 1 more lap remains, and Krieft has started to put pressure on Timmy Oriflar as Ben Goetz and Bing Van Scheidel from the Netherlands try to get away. But there's only 1,500 metres of this race remaining. Up the hill for the penultimate time. Bing Van Scheidel from the Netherlands, followed by Ben Goetz from Germany, lead us on to the final lap. C'est le dernier tour avec Bing Van Scheidel, le néerlandais, qui essaie de résister à Ben Goetz. Il ferme les portes là depuis 2 ou 3 tours maintenant. Bing Van Scheidel
Ben Goetz qui est à la deuxième position et Danny Krift est passé devant Timmy Oriflamme pour la Didier Krift pardon est passé devant Timmy Oriflamme pour la troisième position. À la cinquième place on retrouve Antoine Boots et puis Antoine Duval, cinquième et sixième. Antoine Duval qui aura gagné 12 positions, c'est l'une des plus belles remontées. Excellente remontée également de Danny Bours, le numéro 147 qui a gagné 13 places. Ça bouscule un peu effectivement avec la défense de Bing Van Scheidel. Et on a vu un Goetz attaqué par Didier Krift. Tout ça sous le regard de Timmy Oriflamme. On va s'imposer la victoire pour Bing Van Scheidel qui a bien fait de fermer les portes. Derrière pour la deuxième position, ça va être un peu plus chaud avec Ben Goetz, Didier Krift et Timmy Oriflamme. Attention. So up the hill for the final time. It is going to be from the Netherlands. Falcon Racing's Bink van Scheidel that takes the win by 0.361 of a second. Didier Krift and Timmy Oriflamme round out your top four. Antoine Boots up, or finishes in 5th place. Antoine Duval rounds out your top 6, moving up from 18th at the start to finish 6th place. Danny Burs from 20th to 7th, ahead of Noel Nolken, Aurelio Giustinelli and Alexandre Point. Sam Geluk, Bernd Emilio, Tom Alderlisten, Yves Rie and Jamaro Hoft round out your top 15. Jules de Koen, Lorenzo Nontarigo, Len Gukman, Jolina Denzel, Noah Podkins, Mathis Palais, Sacha Duquet, Kia Johnny Optoff, Cyril Grosjean, Harry Myers and Jason Lieveld round out your 26 out of 28 finishers. Lap 9, Cespedes retired and Viggo Moons on lap number 4. That concludes X30 Junior for today. We'll see them tomorrow morning, and very soon we'll be heading down to scrutineering and Parc Fermé very shortly.